wabarakatuh. Hello, welcome back to my English channel with me Miss Rini Aprianti. I am English teacher of SMA Negeri 5 Bagan Sinemba. How are you today? I hope all of you are fine. In this pandemic situation, we should stay healthy, wear our mask if we want to go outside. It's better for us if we stay at home. Today, we are going to continue our material about the differences between suggestions and offering expressions. Please look at this table. We can ask suggestions by saying, "What should I do? Do you have any suggestion for me? Can you give me some advice about? And will you give me some suggestion please?" Ketika kita ingin meminta saran, kita bisa menggunakan beberapa ungkapan. Contohnya, "What should I do?" Apa yang sebaiknya saya lakukan? Apakah kamu memiliki saran untuk saya? Apakah kamu bisa memberikan saran? Dan apakah kamu memberikan saran untuk saya? Kemudian, there are some ways to give suggestions. The first one, you should work hard. I suggest that you must work hard. I advise that you must work hard. And I recommend that you must work hard. Nah, jadi ketika kita ingin memberikan saran, kita bisa menggunakan ungkapan you should, I suggest that, I advise that, and I recommend that. There are some ways of formal and informal in offering something. We can use formal ways to offer to older people, such as, "Would you like a cup of coffee? Would you like something to eat? Could I offer you a glass of chocolate? Would you mind having some cakes?" And etc. Ini merupakan beberapa ungkapan menawarkan sesuatu dengan cara yang formal dengan menggunakan ungkapan would you like, could I, and would you mind. Sementara ketika kita berbicara kepada teman atau rekan sebaya, kita bisa menggunakan cara informal. Contohnya, want some, have some chocolate, grab some for yourself. Jadi kalau informal itu, ungkapannya atau kata-katanya yang digunakan lebih to the point. We come to the differences between suggestions and offer. If we want to give suggestion, we can use suggest, advise, and recommend. After subject, we should put suggest, advise, recommend, plus that, plus sentence. For example, I suggest that you must take a break. I advise that you must take a break. I recommend that you must take a break. Ini merupakan ungkapan untuk memberikan saran. Kita bisa menggunakan kata suggest, menyarankan, advice, menyarankan juga, recommend juga menyarankan atau merekomendasikan. Jadi setelah subjek diikuti dengan suggest, advice, recommend, kemudian diikuti dengan that, kemudian diikuti dengan kalimat. Kalimat ini terdiri dari subjek, kemudian verb one, dan object. Untuk offering bisa menggunakan would, may, and can. After would, may, can should be followed by sentence. For example, would you like me to buy a medicine? May I buy you a medicine? Can I buy you a medicine? Nah, tadi setelah would, may, can harus diikuti dengan kalimat. Contoh yang pertama, setelah would diikuti dengan kalimat. Yang mana kalimatnya? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalimat terdiri dari subject and verb. Di contoh yang pertama, subjeknya adalah you, kemudian verbnya adalah like. Di contoh yang kedua, setelah may diikuti dengan subjek I, kemudian diikuti dengan verb by. Dan di contoh yang ketiga, setelah can diikuti dengan subjek I, kemudian diikuti dengan verb by. We come to the examples of suggestions and offer. Please look at this table. The situation is Daddy got fever. Daddy sedang demam. How to give suggestions to Daddy? Coba dilihat dulu percakapannya. Percakapannya antara Andi dengan Daddy. What's wrong?
I got fever. I suggest that you should go to doctor. Sure, I'll do that. Andi memberikan saran agar Daddy pergi ke dokter. Kemudian Daddy menerima saran dengan mengatakan, sure, I'll do that. Pastinya saya akan melakukannya. Ini contoh dari menerima. Kemudian kita lanjut contoh dari menolak. Daddy mengatakan, no, I just need to take a rest. Tidak, saya hanya butuh istirahat saja. Jadi si Daddy tadi tidak mau pergi ke dokter. Kita masuk ke contoh overing. Masih situasi yang sama, yaitu Daddy got fever. What's wrong? I got fever. Can I drive you to the doctor now? Yes, please, thanks. Apa yang terjadi? Saya demam. Bolehkah saya mengantarkanmu ke dokter? Ya, tolong, terima kasih. Jadi ungkapan memberikan tawarannya adalah can I drive you to the doctor now? Dan ungkapan menerimanya adalah yes please, thanks. Kemudian declining, menolak. Can I drive you to the doctor now? Thank you, but I can drive by myself. Bolehkah saya mengantarkan kamu ke dokter sekarang? Terima kasih, saya bisa pergi sendiri. Okay, we come to the last example. Sue failed in English test. Sue gagal di ujian bahasa Inggris. Why do you look so sad? I failed in English test. I recommend that you should study harder. Yes, I suppose I should. Ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran adalah I recommend that you should study harder. Saya merekomendasikan kepada kamu agar kamu sebaiknya belajar lebih keras. Kemudian, Sue menerima saran dengan mengatakan, yes, I suppose I should. Kemudian menolak saran. I tried that but it didn't work. Saya sudah mencobanya tetapi tidak berhasil. We come to the over expression. Why do you look so sad? I failed in English test. Would you like me to help you in learning English? That would be marvelous. Maukah kamu jika saya menolong kamu dalam belajar bahasa Inggris? Ya, itu sangat menyenangkan. Jadi si Sue menerima tawaran dari si Anne. Kemudian kita lihat contoh penolakannya. Would you like me to help you in learning English? Maukah kamu jika saya menolong kamu dalam belajar bahasa Inggris? I appreciate that, but I can't do it myself. Saya mengapresiasinya, tetapi saya bisa melakukannya sendiri. Do you understand so far? I hope all of you have understood about today's material. I think that's all for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Have a nice day.